nali mutamivu mu kuziika the character twali tuziika Guy kati nali mutamivu ku kikuntaana yes naye nkola ensasagge ku ntaana eyo kati nze bansanga ndi mwavu sirina kantu kavuka leeta kali akavubuka ke Makerere kajja kukola naye nga George nze sigenda kukola nali ngenze mubanjeza restoration kakati wabalivesino Phillip jija kukolera mitwalo gy'esatu ojja kulida kale ana mu record waliwo abansasula sente ne bampa sente nyingi for a day's work ne mbagamba mu mazima sente zino muzisale mumpadde sente nyingi I cannot take this money in good spirit because I didn't work. I always blame the National Theatre, the Uganda National Cultural Center for the death of acting and theatre. Wow. And dance even. I will blame them, Ojede and his team. They have put us where we are. They have made us be celebrated less than we should. And I would pray, General Salim Saleh, General Timukonde, General Museveni, please intervene and take these people away so that the actor can live again. Because the actor did live at one time. The actor is dead now. I see. Because of the management at the UNCC who do not appreciate the holiness of this craft, the spirituality of this craft, the possibility of this craft, the place of this craft. So now, theatre and acting is a place where successful people go to die. Frank Ntambi Wayne Balkeza yet again kumkutu Muna Uganda 256 with our podcast Just Say It, and this is our 10th episode. Banange mwebali nnyo kubanga mutuwagidde okutuuka eyo tuli mwezi gwa kusatu naye mutulaze obwagazi bungi nnyo, of course ne feedback yammwe n'abantu mwagala okubeeranga tukyaza okubeeranga to having a conversation. Beera ngo subscribinga ku mukutu guno ate ugambe ne munno agambe munne nti nno kyatabuse dda eri ku Just Say It podcast eya Frank Ntambi ku mukutu guno gwa Muna Uganda 256. Olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo ndi wa mukisa nnyo okubeera nti nkyaziza omwami ono nga mukumwanjula mu biti bingi nnyo simena kya kutandika nakyo kubanga biyitirivu nnyo. Ekisookera ddala musajja aludde mu ekisaawe ekya performing arts okutandikira ddala ng'akyamusoma nkumusoma ate yamusomesa essaawa zino Kasozi k'Abayivu e Makerere. So is an academic. He's a lecturer nadala ku film and drama the department, and also of course abana bonna bali awo e Makerere nga omukisa ogw'enjawulo nange nze omu kwabo be yakwatako nasoma course eyo e Makerere. So is my former lecturer, but abantu abasinga obungi mumulabye ku theatre, mumulabye ku stage, mumulabye ku screens zamwe, mumulabye ku TV nga ali mu productions ez'enjawulo ennyo nnyini ddala, ezimu za ggwanga Uganda endala za bweru wa Uganda. So mu lulimi olwangu tuyinza okumuyita a hyphenate who is an actor, musajja muzanyi nnyo abazanyidde. He is a director, directing the productions impitirivu nnyo. He is a producer and of course a writer n'ebirala biyitirivu. Amanya ye Phillip Luswata. Sebo tukwanirizaako nnyo ku podcast yaffe. Neyanziza nnyo okunkyaza Frank. Yes. Era ompadde omulamu anti kati nkyamatalinga. That's a big thing. No. You still matter a lot and a lot. Someone impactinze ku bulamu bw'abantu bangi nnyo naddala mu kisaawe kino kye tulimu ekya performing arts. Bo bangi nnyo ate ng'okya inspiringa n'abalala bangi, ate ng'okyawa ne knowledge yo osomesa abaana abalala bangi abagala okufuuka ebimu ku bannaffe bye bafuuse omuli naawe. So ebimuli ebyo by'ombadde nnina okubeera nga mbikuweerawo, era kyansanyudde nnyo okuba nti wakkiriza okugamba nti yes kansije Ntambi nga former student wange tubeereko ensonga ze tutaanya. Buvunaanyizibwa ate era accountability kati ng'omuyizi wange owedda. Yes. Ojja nange n'onsoyanga bwe nakusoyanga. Toyanze. Tulina kubeera nga tugenda mu maaso abamukwatadde mu ssente show eno ebeerewo bannaffe aba Muno Watch. Muno Watch nakugamba gwe ali eyo guno omukutu kusobola okubeera nga downloadinga. It's an application, of course a website kusobola okubeera nga olabira films ez'aba VJs ba Uganda bonna, buli VJ gwe wali owulidde, VJ Junior,
Jingo, ISP, Ulio, Muba, ani bonna bali okwo ate ng'ekyenjawulo omwezi guno ogwa July gwe tuvuddemu ne gino gye tugendamu batandise ekintu ekyenjawulo ekyokubeera nga bateekako local production ne bagamba tetugenda kubeera nga tubateerako films z'abazungu enjogerere zokka but n'eza Uganda era muba mukeberako kawuzi atandise okubeera nga zibeerako titles mpitirivu ez'abaana abaawano ez'abazanyi abaawano ez'abaproducers abaawano ate nga n'endala zikyajjira ddala ku mukutu ogwa munnowaaki ate ng'ekyenjawulo basigadde ku mitwalo 3 gyokka egya Uganda okubeera nga osubscribinga so zibeera nga okwata ssente ezo gwatalina munnowaaki mu simu yo gwalina iOS genda ku App Store gwalina Google Play Store nawe downloadinga abalina smart TVs ewaka bizabika bingi ne gwe olina Android TV you can download the application mabatalina Android TV wabula ng'olina smart TV osobola ogenda ku web browser TV yo notekamu web.munowatch.com kajja kubeera kasavu kanyama buli kimu kyonna ekiri okwo ekibeera ekipya nga kirungi n'ebikadde tubeera tubikomya wabula era nga bifaanana bulungi be bamu ku abo abataddemu ssente olunaku olwaleero abalala tujja kuba twongera okubategeera mu maaso eyo. Mr. Luswata Phillip. Yes, ntandikire luddawa simanyi nange olugendo luwanvu ate luli very very interesting naye nga we ngambye ekintu kye bayita a hyphenate oli bingi mu kisaawe kino ekya performing arts oba kugamba kuzannya ne kugamba sawa zino genda mu character ogigenderamu oba kugamba nti waliwo project yino directing you direct oba kugamba nti project yino obanga you want to produce it obere behind you do that okubeera kuwandiika a concept olugero lufuuke ekyamaanyi mu performing arts you do that very well. Now omuntu ayagala okumanya nti before all that okubeera nga omuntu abikumanyaako Phillip Luswata oyo gwenjogeddeko gwennyonnyoddeko naye Phillip Luswata nga omwana yali atya mu kukula kwe what kind of child were you? Now, I'll tell you, Mazima, Sakura, I grew up in a home, middle income, kind of middle class family. Yes. So I was quite, I can't say there was a problem. I was a little bit problematic. Yes. I think being a very creative child, many times abantu tebakutegeera buli kaseera oba oyagala okutinkalinga kino oyagala kuzuula kino oyagala kulumba kino oyagala kulumba kiri. Yes. Era byandeetera obuzibuzibu growing up. Here and there in school, you have a suspension there, you have an expulsion there, you have this. But until when I took a St. Karimbe, jenasanga omusajja eyantegeera headmaster bamuyitanga kyasanku ye musajja eyansoma bw'ati n'agamba kana akavuuka kaagala bakagobe sijja kagoba naye ngola buli kisooka kyonna n'agaana okungoba. The worst punishment gyanscaring nti ogenda kujja osula ewange tubeere ng'ofuuse deskola because that was an option at St. Karimbe. Wow. Nga tujja wamu naye omusajja ono St. Karimbe was a primary school? Secondary. Okay. Naye nga eyo gye nakyusiza obuufu okuva nti nali I had a science inclination when nali ekisubi. Yes. Kati mukungu w'ekisubi okudde St. Karimbe, that's where my art inclination came. And it came also very painfully. Nti lugezigezi kugamba nti nerabanga nga ndi mugezi mu kusoma era kuva mu primary nalinga mugezi kwa nasomera St. Martin's Boys Primary School Kenya in Moranga. It was one of the top boys primary school. The best performers in Central Province. Yes. You didn't need to go to the district or where. You just came to our notes board and see which boys were top 10. Those were also top 10. So that was the kind of place I went to. That's where I was. So that kind of thinking, kati kutuuka St. Karimbe dalunga nalyo lisusemuko nga ndaba nsobola so twajuza jab forms nateekamu nga nekyaye yagamba sawa kintu kikwatagana na sciences nateekamu fine art kubanga ndi mulungi mu kusiiga ebifaananyi okuba ebifaananyi ne
MDD nembaga nze obulamu bwange bw'omu maaso njagala kusiiga busiizi bifaananyi saakola kintu kirala kyonna Makerere bwate bampadde kusiiga bifaananyi nja kusoma MDD jukira MDD yali diploma so first choice yali degree ya BIFA second choice yali degree ya diploma saateeka kozi n'endala ebbiri ne bampita careers guidance kati ndowooza olaba ndi mu careers guidance no kyenjagala sagala if I can't get fine art sagala kirala njagenda I'll act I don't want to read ever again in my life nali nkoye ebitabo kuba lwango wekisubi nenkoye ebitabo nga kyagala kusoma kyagala kukola ki kani munange omukisa omulungi decision eyo kumbe ntwale Makerere kubanga omwaka ogwo history saakola bulungi saakola no bulungi ndowooza mu baagende Makerere omwaka bwe nagende Makerere mu 95 nze nali worst performer ku 2000 government bwe yawa ebifu mu history oba mu 2000 wanafuna CCOO ne ka point akamu ziba ka general paper waziba makers see erimu theory ne standard theory those are 6 then erimu maker so one hizo kubo wele mu bili oba one simanyi ndowooza na hizo kona lina 11 oba 13 awo it can't have been more than that ngabana abe bali bawawo bali nga mu 18 ku government ekinzita fine art ebifaananyi byange bagamba byali assisted history naye saakola bulungi literature nakola olugezigezi nti manyi literature in English or Uganda in English naye singa namanya n'Oluganda tilwali lwangu nalo nali nsomye divinity najingira ku last minute nagamba bana basoma Oluganda bayita divinity nange kansomye divinity kadi munange nengwa nendowooza sikyali nagendaga kati kyekinyamba ogende Makerere nti second choice yange yali diploma ya MDD ndowooza akapapula kange baakasuulasuulanga nga tekalina we kalaga okujjako ki MDD nenkomako MDD nensanyuka nnyo of course mama kyamuluma at that time abazadde abasinga either ayagala omwana wabeere doctor were lawyer engineer then you wa MDD concept eyo because abazadde baba balowooza nti MDD bamusoma kyabuzaale kibwe nali awo nga nali nabotula n'okutuuni na pinko ebintu bizibu ewaka baana agamba bakuwadde MDD namba sente nazinkwasa mu ngalo ngende wa Enkumba bampe Bachelor of Science Hotel Management Catering and Tourism nemugamba mama degree eyo nja gisoma naye kansooke nnumbe kino ekya government kuba nali njagala nnyo ogende Makerere ate nga bampadde holo bampadde Northcote gye nawuliranga mu mawulire nsuka ogenda naye emyaka 2 kanjifiiro degree nagirumbe dda kati nga teri kumatiza n'omuntu no mama nabeera comfortable nakyo of course yasoka kuba comfortable business yaffe eno si nnyangu omwana wo bwagamba nti kagiyingire kibanga kuyingira busosodooti oba kuyingira obwa pastor alina okuwanirizibwa mu kutandika wano okuwanirira kungi ng'omuntu tannaba kutuuka omuntu agamba I have a dream nkirengera mu maaso nze nalina mukisa just nti mu kuyingira nenyingira nefuna chance okukola ne Alex Mukulu ng'akyali mu first year first term Makerere gyosanga Alex Mukulu nafuna chance ngenda ndaba abaana bagenda abakulu bagenda nange nembeziyungako Alex Mukulu yakulaba bulabi oze nencha oze naluli oze naye akala akavuuka kavaawo teeka Makerere naye ng'agenda okulaba ate akavuuka kasobola kakola ki kabyagala kabitegeera kale obuto bwange efujjo lyanyamba nnyo inawe sigamba nti ndizinga naye saagala nnyo kulyejjusa obulamu Katonda bwe yampa nti bwanvuga from my young personhood to today to be where I am nti abantu bagenda balowooza nti ate business yaffe nti yeetaaga abantu eyagudde omwana teyakaze bulungi agende mu katemba ekyo kyekikyamu nti ate omwana yeetaaga tukozesa nnyo obwongo obulamu bwaffe bwa bwongo nnyo najja okola business eno nga saagala kuddamu kusoma kati weesanga nga ate yeetaaga nnyo ate okusoma ndi ku PhD kati ngimaliriza kati
you can see throughout my life, I've been forced, even in my old age now. Yes. Nkyasoma. Kinayingira nali sikimanyi nandibadde nafuuka engineer. Okubanga engineer kasita otema oluguudo otegera oluguudo otekamu inchi 4. Niwe bali. N'otegeera nti oluguudo teruweze inchi 4. Naye olwaleero nina okulowooza ku busawo. Enkya nina okulowooza ku bulimi. Ate buli kyolowoozaako olina okukisoma okitegeera engeri gye bakikolamu. Osobole okuteekamu ebigambo nga bituufu. Luli nina okulowooza ku bayiiya train. Nina okulowooza ku bakola roketi. Byonna biri wano. Naye oli munnange ye. Era neewuunya abantu abagamba nti kino ekintu mukyangu abalemereddwa obulamu bakkirire enjo. That is the perception. But coming up ng'omaliriza diploma e Makerere. Yes, sir. Kitegeeza nti emyaka 2 ogikubye wali, then kiri ekyamami ekyogenda enkumba waddamu n'okirowoozaako obaawo then oyingira field direct nga twagala kuddamu kutunula mabega. Kakati nze n'emikwano gyange awo e Makerere twali nze Senyondo Noah Senyondo Peter Kiyingi omugenzi Kayira Sentamu bambi bebaali mu kinywi kyange. Myaka gyonna twabanga tukola ffe. Kati nga bwe nkugambye ffenna twasookera wa Alex Mukulu mu first term ne tuvuga gundi Kayira ng'akola ne Mulindwa Muwonge. Ku CBS balina company Naluwale Theatre Kings. Basically twabanga ne sente muki musawo wano. Era nga bwe twagendanga mu Bermuda Triangle awe wandekera. Muyingira eri kageti ka waggulu ne batandika obayita bano amabaala doctor. Nga bamanyi tusoma medicine kubanga twaspendinganga ng'aba medicine. Nikira aba medicine government yabawanga sente. Yes, upkeep. Sente nga mpitirivu kati nga baba bali ki rote ebbaala abakola kati naffe nga tunywanga badokita era nga twambala amataayi awogera okunywa omwoyo sinti katemba ono ow'ekisirusiru ate nga tukola buli lunaku ugamba bwe muba temulina sente ng'ogamba Kayira booking essomero tugende tubakubeyo kintu tubakubeyo gipiirira bongo abaana nga tubakuba essomero muli kyanjikalanya ne muzigaba naawo gundi ku Bermuda. So that kind of release that I had found, there's no way you're going to take me out of there. Of course, I love cooking. I also look forward to that. Yes. Naye kati ebyatuwalizibwa ebyo kati soke tubize ki ebbali era maama ne mugamba nti kati ononsonyiwa wengenda okumalira ate nate n'ayamba ne baleeta diguli era saagirinda nze saalinda results za diploma wayingirirawo mama bachelors yansasulirawo nagamba lumba saagala kuyimirire ojja gamba kati emyaka nasoma 5 nga doctor. Yes. Ebiri neginesa esa degree ya drama mwabagitandika fa abasookera ddala ogisoma. That was 90 what? 97. Yali bali bagita Bachelor of Drama. Bachelor of Drama. Is it the initiation of Rose Mbowa? Rose Mbowa, Professor Rose Mbowa. Now the late, yes. Yatusomesa namusanga mu diploma. Okay. Mu diploma yatusomesa nze n'atusomesa ne Haji Ashirafu Semogerere omukyala wa Ashirafu n'asomesa ne Kigundu wa Mulago Theatre Kings. Twamusangayo nga ffenna tuzina zibbala ezo zaani. Ne Mariam yali awo. Mariam twasanga yakafuluma. Ne Abe. Abo baali bakafuluma previous year. Wow. Baali bakafuluma serious ne baokero. Some okero bana baali bakafuluma. Wa UNCC? Wow. Baali bafulumya. Ne bo bakoma ku diploma eyo eya MDD. Wano kucha bachelors bote bayingirawo. Bachelors yajja okay. Atajukira bali big size nga tebajja kuma okusoma. Yes. Kasaba afunaako. Definitely. Kyali kiba wanted ekimala. Yes. Batanise bibina byabwe bali mu kufuna akasente. Negwe mama gamba atowumuza njoyinga bantu. Yanzikiriza nti mbere mukaawo wazi. Ogwo mwaka gwandibadde gonzita mbagotola. Okay. Dayo.
bw'oba wasalawo degree ate nga naye atandise okukiraba. Yes. Kubanga mu 97 my first TV appearance was in 96 mu kazanyo baali bakayita ku UTV nga bakayita restorations. Oh, 96. Yeah. So I'm safe to say that 30 years. Yes. Over the screen. Yes. Wow. 96 restorations. George Singa nali mutamivu mu kuziika. The character. Twali tuziika Guy. Kati nali mutamivu ku kikuntaana. Yes. Neokola ensasagge ku ntaana eyo. Gwali muzannyo ndowooza gwali guwandiikibwa Professor Patrick Mangeni. Mangeni bambi. Nga director yali omugenzi George Sengendo. Wow. Hati George n'agamba kano akavuuko nga kakyankolamu. Character ogijeyo bulungi. Nansanyukira nnyo era George kati awo yanzimbazimba nga bw'afuna buno obw'okusomesa mosquito net. Leeta kali akavuuko akalinga akazeeyi. Leeta kali akavuuko akajja sobola. So mugenda mu community. Ng'akwata bu video. Yes. Obusomesa. Kati 97 wenfuna chance okukola okufuuka ddala bulungi nga bakola land bill. Kati awo George kwe kumpa chance eyo nga buli omwaka ganye bandooza bakateekako Haji Gundi wa CBS. Haji Mutumba. He's a program head at CBS. Why? I'm embarrassed to not to remember. Haji Mchivi. Abe Mchivi. Yes, Abe Mchivi. I think they had reached out to him. Nayenga musajja Muganda. Tayinza kukola kaango kulandi bill. Itaka ojukira ebyettaka. Buganda yali tekkiriza. Yes. Kati nze bansanga ndi mwavu sirina kantu kavuka leeta kali akavuuka ke Makerere kajja kukola. Nenyambuka UTV akantu nakakolera dakiika tezawera na 15 kwa nali mulwadde nga njagala kugula ddagala lya malaria. Yes. Nga George nze sigenda kola nali nyenze mubanjeza restorations kakati wabatwesino Phillip ojino jija kukolera mitwalo je 3 oja kulida kale nakola dakiika 10 ate 3 jali mingi. 97 jali mingi kubanga rent w'omwezi akalyumba kange jali mitwalo 3. Agwalosola muzabagagga. Masanyalaze n'amazzi. Yes. Kakati George nampa sente akantu nekavaako saddamu nakalowoozaako. Yes. Nerumu mba ntambula ku National Theatre omusajja nampita. Ya parking Benz mukulu. Nanvuuka jangu. Nambuuza gwani. Ngamba nze Luswata. Oli Muganda? Mugamba yise oli Muganda. Musajja gwe wakoze bubi nnyo. Wakoze akalango akatunda ettaka. Naye wakakoze bulungi. Yampa emitwalo ebiri. Kalinga kambulu oba green akapapula ako. Nali nfuluma National Theatre nga noonya ekiddako sikiraba. Omusajja yakanyiigira teyasanyuka naye agamba engeri gye wakakoze bulungi nnyo. Nampa nenkyuka nenzireyo National Theatre nenzigulawo ebbaala. Kati akantu kwe kafuna mitoze akantu bagamba ne President Museveni naye yakalaba. Kazanya ku UTV. Njakuta omuntu kubyetaka nze njakuta omuntu. Yes. Mbange rumu ngeze ku Radio Uganda awo mayine Radio Uganda twagendanga okulaasira buli ofuna bonoonya buli wamu. Okeranga ku macha n'otambula n'ogenda ku UTV n'okkirira n'ogenda ku Radio Uganda n'ovaawo n'osala n'ogenda ku CBS okola waliwo obulange bwa Muzeeyi Ssemakula. Yes. Martin Ssemakula watalina niwetola kwegamba nga asaako yaffe bwetyo bweri ate byonna kigere. Kati mubuuza mba nyingira bwenti nga nenisani patrol ya minister basoga nsando eyingira ali bisere byali byakuba line nga omunene gwabajja aba radio basimba line abamuzi ba welcoming bweba mumuruka nanengera navayo naja line ino kujotja ino nga musanyi kama ye we muvuka olwaka antuke yalabye akantu kali nyaba nde Museveni like ya muwa tick kintu kye mukola mu broadcasting kulengera manyi acting chamanyi
So that 97. Yes. I would say, even though Narina Tanika earlier, 97 is my real launch. Definitely. Then for us, abamu, at my tender age, nalina mu pifo somewhere there, ndaba akalango, ngoina insurance company gyokubira akalango, obanga omenyesa okugulu. I've broken my leg. Yes. Banzi. Bwali buwerako. Obuntu twabukolanga ne ambassador, I think Holdebom. Holdebom, I think he was a shareholder in United Assurance. Yes, it was United Assurance, yes. So those things, the Ambassador Holdebom and Timothy Bukumune, babu kolanga, babu wandika, nebu kola. Yes. And Holdebom was so attached. Nga aizo kuita mu office osokokole mukali aso nga bimunyumira. That's what you got to do. That's what you got to do. Era ndoza kaka broken my leg twakakolera ku madala age kanyumira agote ko ololo akakola let's do it here. Yes. Kidala obono unabukoleranga banga ki ngateziwa na dakika 10 bamalo kuwa yange bajibye bakwa waliwo kapichi yange bajibye akona was a classic Kasantumula script. That's a gift God gave me. I just need to do. I just scan. Yes. Ninga scan away. Yes. Ngaya tudeda. Atenze nenkuisa nebe wawandis. Kati ya Holdebom era nali manyi nti ulimu wava muno bali mpa Benz. Zambi. Kuwanga nga United Assurance. Yes. Yatambula nze fese kati okasajja ka United Assurance atendi ku luguudo nkuta nfudu. Yes. Naye osima nasima what it did for me, because it also opened a variety of different opportunities. Then also remembrance in Nali Nchasoma, because I've never really stopped studying. Era kino ekintu nze buli kaseera buli kyenkola mbeera nga researchinga mbeera nga eyayigiriza ekipya kuba teri kyoyinza kukola mu katemba noba nga wakikolako ko. Yes. Buli kyokola kiba kipya bwe bagamba nti zanya ntambi franka ntambi muba mumpadde omulimu munene nnyo kuba nina okusoma ntambi from the beginning to end nensoma ebitabo nengenda gye yayitanga nendaba byalya nenkola ki mutegeere. So kati nze always katembo lwaki sejjusa kyenkola oba nakifuna oba saakifuna kubanga ate it's impossible gamba nti saakifuna kubanga experience gye mba nkiggyemu eba nnene. Ate nze sikkiriza kintu kummira nti nakikola kyanyuma ate kyekyo ekindefininga nedda kubanga waliwo ate ekirala kye sinnabakola ki kola. So yes, now tuyingira mu early 2000s ezo theatre stage it was booming. It was the ish more performing arts from Mugwange ya Uganda. It was going toe to toe with music. Nga theatre juza ne music ajuza theatre nga wa amanyi and mwaba mu bantu ndoza abali era abamanyi mu kaseera ko, but after commercials ezo wakola bachelor's degree ojimaze, did you see any gap in theatre jiwagamba and I have to go and change something mu kaseera ako? Okay, for me, since I might not say that I was at the peak of theatre. I didn't participate in the peak. That was an area for the Ashrafs. That was an area for the Mchis. That was an area for the Okatos. Yes. They really saw the apex of theatre, and they were the celebrities of those days. But the equivalent of a chameleon in 1990s, late 90s, early 2000s. Yes. Was the Muchivis, the actor, the theatre actor was a real celebrity in those days. Street Jimmy Katuma was a musician, actor. Yes. And in a big way, theatre had also taken over music. Yes. Omuntu music group bwe yatambulanga wakafero baani ng'atambuliranga ne set atambula ne fuso ejjudde set gye balina okuzimba ebeerenga you have to act as you sing, the props, the costumes, ng'ennyimba balina ozaktinga mubeere mu drama oyo. Yes. In fact, Kadongo Kamu, I think that's why I am very excited about Kadongo Kamu these days. I want to study it more
to see how theatrical it is. Because I feel that was our equivalent of musical theater. And I want to katinjala nyo kola musical theater. So kadongo kamu kind of era nsomanyo na kataboka omugenzi kafero. Yes. For that good. So for me, when I came in, theater had already fallen victim to NGO money. Wow. My colleagues could argue, and this is something that we can argue either academically or professionally. Nayenze chendo oza mu mazima genyene nti NGO zaja ne sente mpitirivu. Nange sente za NGO nazili yako. For commissioned plays? Commissioned plays where we would act for free under community trees, free in community halls. I think Bakaimbira did it best. Though the play was subsidized, for AIDS eradication. Yes, they still charged something, which was should have been the right format for everyone else. Yes, but now many of us didn't follow that format. Of even though it is commissioned, I'll still charge you at the gate. So that we don't take away that culture. Kateo culture fetu aji hingira feke nyini. Nti Luswata osolo musanganga azanya wansi womuti gw'omuyembe. Ne wankubadde wansasudde milioni 10,000,000. Yes. Nenzeka wano nenfuna abavubuka ne tugenda tuzanya omuzanyo gw'amaanyi wansi w'omuyembe. Onakulabidde bwerere. Kandi nkwe naalanga muhoro anajja. Nga wanaakulabiddeko obwerere. Ate kati nze nanze. Ate waliwo enja Kayira naye yafunye gig. Nze nanze wali ate yazanyira wabweru ku church ground. Oyidde. Ati ne tubeera nga ate ffe abandi badde be packaging nga purchasable product. Ffe kenyini twekuba ate kati ekizibu kya NGO tezaali na continuity. Zaatukozesanga nga accountability. Ekintu bakuwadde sente ne bagamba that program has closed. Kati ne mubeera nga musigadde mu bbanga. Nti ekintu jjukira nti buli w'osoovinga anything, sensitization. Once I sensitize you on one thing, kati tugambe nga condom. Waliwo ekyalo we bakola very aggressive condom use sensitization. And then another problem cropped up, which was condom disposal. Nti ngo wagenda nga mu town kalo nga buli wamu wali use abaana omusanga afuwa baluni. Kati atenga yana problem kati yetaga intervention echi endala yemu yakatemba. Naye kati bali bagambye program closed. So many of us were left as orphans. Abali bakola mu community theater free tutidde akatale. Theaters zaffe kati abantu bazifudde church. Feka nyini fe waliwo ne feze ojogeddeko ya theater ngazifuse church. Feka nyini fe twetusaawo. Awo. Nenga mwaliko mukasera ka pika ka endaga misana chiro in between 3 shows in a day. Ngalete zimala nze nalwako ku line yawo ku National Theatre ngeri ku gate. Eva ku gate negenda paka ku box office ngate ba booking akulaba that day. Abuke nga weekend nga bili ezija ndeka. You'll ask Haji Muchibi. Wow. Aja kugamba nti ku Bad Valley waliwo abantu abagulanga entebe. Runa ajugula. Yange throughout. Oba musanyo ki? Amanyi gujja kuba ki? Tuwa batulawo balala yaguze mwaka nga mulamba for example. Amanyi gujja kuba mulungi. Kuba competition yabanga y'amaanyi. Buli omu agamba era nga gojja muri haso yange nkwekengera aze kubba magezi. Era bwe wagirabanga nga ekiro ekyo tetwebaka tusula tukyusa. Kyewalabye. Yes. God, this free theater also taught us to act on a curtain, that I don't have to build spectacle. And yet theater is about spectacle. Whether you like to take it or not, theater is not for poor people. You either choose to do theater, oba era ne bajjajja ffe baakirabanga nti Munakatemba yasasulwanga yabeeranga ne bakuwa attaka ne bakuwa ente ne bakuwa ki. So charging a price that it is something that needs to be funded. It's exclusive. It's not for everyone. Kati Luswata ajatia ugama nti yakola ka contribution, which might explain why you have invited me here, because of that contribution we did. Yes. Nze ngawe nagambe nali nsoma. Kandi mu kusoma kuno waliwo ekintu nagenda nenda ba amarula. Yes. Amarula, I think it must have been 2000 or something like that. Corridor Beach.
And it's an art form. And it works. And this still works for them. Where interacting on the audience directly. It's a very beautiful thing they do. Ngolusi, ate nakujerega. Ngomulabi nakujerega. Yeah, ate netukusanyusa. No mufuwa. Mulabe ebirevu. Mulabe ki. Wana tanya nakasente ali wana atunuli. No sa. Ekintu ekyo nali kikyansumbwa nakati kikyansumbwa naye kikola. Because kyali kivudde ku the conservative theatre eri directed eri scripted to this way by the improvise within the setup gyababeeramu. Discomfort. Yes. People, and that's why up to now I'm feeling that people buy theatre for the discomfort it brings, number one, for the vulnerability it breeds. So I watched that thing. It provoked your mind. Yeah, and I actually traveled to Little Beach just to see them because I had had a conversation earlier with a potential benefactor called Dr. To. Dr. To nga yangamba nti nkole stand-up comedy because at that time nali nkoze obuntu bwa United Assurance. Yes. Dr. To had a very posh club on George Street in the middle of town called TLC. And he wanted me to do a stand-up. Just me. I was his big star. I had a telephone by then, a mobile phone. I had my first mobile phone in 97. Wow. When MTN opened, I had a mobile phone. So you can imagine, could I have done anything else? But I didn't have people to call me, of course, because my friends didn't have mobile I see. So I had his number from Ali. 99. You boy, you're good. I want you to do stand-up comedy. Now I'm VHS tape. Abachikola mu America. Naye okwemula kwalinga kungi. Buli kigambo kimu F word. Yes, nasobola okukola stand-up ono nga mulimu zi F word zino zonna. Kwegenda ndabe amalula. Ate amalula mbasanga nabo nga balina variety yaabwe ya F word. Ate abantu nga baginyumirwa. Naye ate eyo nzikola si. Kati bwe nkomawo, jjukira ndi musomesa, nsoma. Kati Makerere ndowooza bwe komawo nali ngenda kuyingira police actually around 2000 kubanga nakolanga nnyo with the child and family protection unit. Kati 2000 nali ngenda kuyingira police nenfuna chance okukola mu bagiyita Center for nembuzabuzaamuko ne siyingira police. Kati nva mu Center for Makerere nempita. Yes, okusomesa. Kati nembeera nabo basomi bange babujingo baani. Farouk Twesije abo. Munamanda. I think that was my first class in Makerere. Kati lumu njukira nalaba kiri Farouk Twesije tuba tugenze okola practicals. Farouk Twesije was the guy, and I always say it loudly and he knows I say it. He was the guy whom I would have expected not to succeed at all. Era nga muntu ngamo ono yakimwa kimu kirasi yakatemba. Farouk Twesije nagera nakola akazanyo bali bakaita ghost story n'omuwala mwirabidde erinnya. It was the funniest drama and comedy I'd ever seen. Kati idea ya comedy nekomawo ne Dr. To kumu respondinga. Kati netandika okukisoma deliberately. Yes. Nengamba who is the audience? Kati kwe kulabanga audience bava mu theatre. Tebadda mu mabaala. Okay. Nga audience eriwo baali bavubuka nga bwe bambala ettaayi. Jjukira emirimu ku level ezo edda baabanga bataata baffe nga bali ku mirimu egyo nga bali myaka 5 banaatera okulitayalinga manager. Naye kati regional manager yabanga muvubuka 2 mwaka 2007 bamuwadde emmotoka eya pick up avuga alina looni atandise okuzimba ki alina family. Kakati nga stress gyalina nyingi ate ye teyalinga basaata baffe nti ava ku mulimu agende mu theatre ku saa 12:00. Ye yava ku mulimu n'addayo ewaka n'anaaba n'ayambala shorts neekuba akawoowo n'anonya kakubiddewa n'alyoka afuluma agendeko mu bbaala asinkane banne saawa 5 yatuuka nga mu bbaala saawa 3 n'anywamu mpaka saawa 5 n'addayo neyeebaka ne stress ze. Kati nze nengamba Dr. To, I've got the answer. We are going to do the comedy night at his bar. But starting at 9
9 p.m. Because this idea of starting early, like theater, it doesn't work. In bus setup. Yeah, these people come at 9. And I was right. But now, when we started, tukola obuzanyo obulamba. Nyinza okukola nga the proposal. Nenkola the ghost story. Yes. Omuzanyo mulamba. Kati jukira omuzanyo ng'ogwo gukuli preparing simu wangu. Yes. Weetaaga mwezi. Kali abantu abatamiivu yakatsala ekimunyuira. Y'omu yakomawo n'enkya. Kati yakomawo n'atuula we yatuula luli. Naye olusoka ebintu tebikyuka. Omwezi negamba omuzanyo nguzanyira mwezi. Nedda. Kati tukomawo. Nga byatuuse wa Dr. Tona agamba Philip nagamba okole stand up. Kati okola buzanyo. Naye obuzanyo tebukyuka. N'oba ogenda kukola era akazanyo ka last week tojja. Nentuula ne Dr. To. Nentuula ne tiimu yange. Awo nga twagufuula mulimu. Nabagamba you must report for work at 9 a.m. Tuva ku mulimu sawe mu rehearsal Monday to Thursday. Kanga show yaberanga ku Thursday. Kuba Thursday was a virgin night. Nobody was doing anything on Thursday. They start Friday. Remember, this thing has to be a midweek. Don't compete with anyone. Create your own night. Yeah. Comedy night. Up to now, people will batch one comedy night Thursday midweek. Kati tufufuula ne guy. Tutula ne bagundi awo tiimu yange nalina n'omuwala Omunigeria. Okay. Atuwadde story ye. Yali story nga tetegeerekeka. Bujingo ajja. Ajalete. Nga akyali student still. Ajalete. Ndoza yali mu first year ajalete. Atuwa story ye. Lwaki azerete. Nali muzibu nga sagala yalete. Njagala ng'omuntu. You're very strict. Anyumya story ye engeri gyazerete. Mugamba tugenda kuzanya story ya bujinge. Eno story tugenda kuzanya tukole empya tutandike lyaso. Tujikola tujituka hafu wedde. Obudde tebunnaba. Ninganga kati eno etuwadde mu dakiika nga tugabe nga 10-15. Abantu abatamivu ekintu batandika okyagala. Tugamba tukoze tutya. Gonna nyomeze iyo. Nanyumya. Tugamba kati Omunigeria n'atandika okukiika ensingo ku kisitole kye. Kisitole kye gyali tekirina gye kiraga bulungi. Kiri complicated. Naye kati bw'akiika ensingo ate nga akeera mukazi mukulu ajja n'avuga emmoloka ye n'ajja mu lyaso. Naye nga yena she was a business woman naye ng'agala nnyo art. Naye omanyi sitole y'Omunigeria y'eyokusatu. That evening twalumba. Yes. Netuzanya story ya bujingo. Abantu bagamba abantu bakuba endulu nga abantu batono abali eri mu bali tuli mu kyole. Abantu otandika okujja nga balingiza kiki ekigenda. Ne batuula. Tuwe n'okukuba ekokubiri ng'enseko. Kati tutuuka ku story y'Omunigeria. Tugirumba. Nga tetumanyi gyeraga. Naye story nzijukira bagiyita River Zambezi. Story nga buli lwogwamu ojja ku stage nobba improve. Abantu nga bakulaba of course abalabi jukira nti ebeera contract. It is a social contract between you and the viewer. It's up to them to enjoy. Alibala nga abavuka bayiya nga bakulaba nti mukayiya buyiya. Kati ng'ovaawo n'okkirira n'ofulumamu oli najja Philip njagala kati Muzambezi kwamba now I'm going to go and collect the waters of River Zambezi. N'ovaawo bano ne basigala nga baholdings kati onaakolimba Philip kati genda mugenda kuzanya nga gungi akola bwati bulere kati gwagenze gwakomawo ne story gye bakuwadde. Yes. Nokomawo nga bakuwadde ne Guinness. Maziga River Zambezi. Bakuwa Guinness ezimala buli omu ali wali. Era olwatukanga eri ng'omuto. This is your water from River Zambezi. Buli omu n'anywa. Twakuba River Zambezi. River Zambezi kati emala ekiro kyonna. Naye ng'enseko River Zambezi n'ensomba buli eyaliyo. Kati buli eyakowanga. Go and collect water from River Zambezi. Ngagenda asanga yaliyo. Yes. Kati fe tumanyi nti agenda komawo ne story. Yes. N'amaziga River Zambezi. Ana amaziga River Zambezi gatusitula. Era Guinness yandibadde supporting our Fun Factory kubanga Theatre Factory because of the children of Theatre Factory. Theatre Factory yasinziira nnyo
ku Guinness. Era nga kufaaniza olujja bagamba bannaye kureti y'abavubuka weerye amaziga Zambezi nti weegali nga temunanya stage musooka ne muyiwamu liva Zambezi. So that's how now sketch became a big thing. Before we knew it, every Thursday National Theatre at TLC nga mukyali eri twali ku TLC until now I had to go for my masters in Leeds. Kati olwokuba bano abavubuka bote baali na relationship generally na nani n'omugagga. And also my movement to TLC was rejecting the National Theatre in a way. So the National Theatre actually invited us back to the National Theatre. Ne batuwa space nti mujje. Era buli Thursday. Era buli Thursday naye ne batu negotiating a downward saaliwo when that movement made. But when I came back, then the thing also now even exploded. Yes. Moving forward, mangu nnyo. We have just a lot to talk about, but ngenda kutubimu tujja kuba tubidira mpola mpola. Tukulaba from theatre, from stage, of course erango kyaliko, but then tukulaba ku screen yet again. Tukulaba there is a production in Kenya, was it Makutano Junction? Was Makutano your very, very first screen outside Uganda? Yes, Makutano Junction was my first production outside Uganda. It was helped by the fact that I actually went for Makutano Junction as a writer. Because nasoma akantu mawulire kali ka competition akadish writers, young writers nempandika nempangula. So I was taken on board as a trainee writer for Center 4. Era Center 4 nawandika episodes nnya. Kati nikumala abantu the producers of Center 4 really liked my writing. So they took me to Nairobi as a writer for Makutano. So during the storylining, however, the way I visualized characters was different. So there's one character I visualized in a totally different way that nobody could even audition. Even though I wasn't meant to audition, they auditioned the character, but the way I visualized him, nobody. That was Matano. So they said, now Philip, you have to come back and play this character. So that's how I got blessed to also act in Makutano Junction as Matano. The village chief. What was the experience like as a Ugandan? A regional production in because now onabo wakinze nabo waneno then yeri attitude yali from here to there, even the cast jemakola nayo. Now for me at that time my transition was easy. Why? Because nali nakola ne discipline in Center 4. It was a very disciplined production. Then we took that discipline into Chigenya. We produced it with the same kind of stringent discipline. Then from Chigenya, I went to Makutano Junction. And I found the same discipline that I was already used to at that time. It's just now that the discipline, the kind of production discipline we do not have. And I say that with a lot of strength. Discipline, production discipline, we do not have here in Uganda. Nange byenza nyemu. Sibisanzeemu discipline eya productions jemmanyi jennina jennamanyira jenandyagadde nange mbeere disciplined nga performer nti omuntu ogenda ku set ne mulya emigaati ne mumala ssaawa 2 mulya migaati niba ne wonsasula gwe tolumwa ssente zo zonsasula and I'm on record waliwo abansasula ssente ne bampa ssente nyingi for a day's work ne mbagamba mu mazima ssente zino muzisale mumpadde sente nyingi. I cannot take this money in good spirit because I didn't work. I wasn't utilized as I should have been utilized. It's not fair on me to take your money, but then also let it be a lesson to you that when you hire somebody like me with the kind of price, then you utilize me, exploit me to the full, make me accountable because that's what I've trained for, accountability. Nontuza mu bwana agala katudde Luswata atuddawo nokutanja Phillip Luswata. Phillip Luswata is also he's like a small engine. If you look after your Benz well,
Why don't you look after your good actor well? Why don't you utilize it well? Definitely. Why don't you take it for a ride? Ogambe, I've bought this Mercedes. I want to see what it can give me. Yes. That's value for money. Here in Uganda, we do not have that. Omuntu ogenda ne ku director kana ngozanya na kana kavude ku simu bagenda gama action ne kali ku simu. Bukaba ku simu inga yegwe Frank andambyo. Uzize nange wampise ne entie. Wangamba nti olina okujja mwezi gumuka nayo Frank andambyo sinza musinkana nga sigenze ajja kundaba bubi. Olina okutya. Yes. That's fair. Naye discipline ebulamu. Imagine right now, we had it 26 years ago in 2000 when we were doing Center 4. And now, 26 years later, it's not there. And yet, you find so many experts. And I'm not afraid to say that. You find so many film experts. You find the guild of this, the guild of that, the other guild of this. All of them experts, all of them know, all of them give these special workshops on the same. I say, what's the result of these workshops if I don't see discipline even in what you, the expert, you do? Is it the same when you were casted in Queen of Katwe alongside the Lupitas, the David Oyelewos? Was it also the same? And how did you feel, by the way, for starters, being casted in that movie? That movie, it's one of the epics. The Tugama and number stars and you were one of them. How was the experience like in the first place, being called to be casted there? Queen of Katwe was a huge blessing for me. Yes. But I have no doubt that I'm a great performer. I'm a good performer. I'm a good actor. I have to believe that in myself. Yeah. And I think I deserve challenges. Yes. So for me, when I do something great, I don't see it as, it's a shot through the roof. I see it as part of my responsibility to be part of such a thing. Yeah. So being part of the Queen of Katwe was a super experience to act alongside Oyaleo and to feel his vibe in the same space as I, where you feel, he's also human like me. He might be a big Hollywood guy, but he feels just like me. His aura is just like mine, so I can actually hit it big like him. Oh, wow. If I had the opportunity. But of course, when you talk about discipline, it's out of this world where you are an individual, you do become a product. And that's the best thing. And the biggest experience for me was actually when I went to America to do Little America. That was now a bigger thing. From flying from Entebbe up to New York, first class, 5-star hotel, limousine service. It taught me what being an actor really is and how you milk an actor. They give you an assistant so that even Queen of Katwe the same. You have a little girl, a production assistant who is at your door. You have a small cabin or trailer. You enter your trailer, you have food, you have a bed, everything you need. Why? Because actor discipline is crucial. To milk the best out of the actor, keep them concentrated. Yeah. And don't use them just as much as you need them, and then let them loose. And I've learned that even the way I like to deal with actors now. But here, you find the actor is there swinging around with the new girl, who the extra. They're all there in the same space. Then you ask yourself, are we creating a valuable product? I see. Is it valuable? Because if you don't put value, muzanyi won. Olaba ne kasoli bamuteka bulungi waliwo gundi ezikugamba nti aflatoxin ebiche olina okusiba bwoti otereke kasoli osobola omufunamu kituufu ninga kati gwe kasoli wo producer omusudde awo mulina okugamba nti make people aspire, and that's another thing we don't have. Hierarchy. Wali wabeeranga neweelewo n'otegeerawo era wansingako kituufu emotoka ekujja wali ku seti n'emutwala n'ekuteeka ku kakabiniko naye n'emujja olaba kabini ye nga nnene okusinga eyiyo bwe kirina okuba. Hierarchy and also gives value to what you produce because you are accountable.
respect you. Does it explain the phenomenon nti tufunye opportunities, some of our stars, our actors okuba ku projects enene ngezo, but then the consistency okuddamu okubayita ku projects endala ne diminishing. Case in point, you were with Lupita in Queen of Katwe. Then after there, Lupita shoots tumulabi 12 years a slave, tumulabi sawas nalimu Odyssey, she has a Grammy, an Oscar, and so are others. But then tulina stars bafe abadde mu projects enene, one of them Last King of Scotland, tulabanga gundi yawangula Oscar, the gentleman. No. The gentleman. Where is the good Last King of Scotland. Yes, that actor. Yeah. And so on and so forth. Fechech to the messages of actors of Fentine, opportunity no better engage. Then kizibu nnyo okuddamu okuba maintaining okufuuka the really global stars. Is it because of the discipline gye wayogeddeko wali nti n'olumu tulemesa okusigala nga tuli ku level eno? Consistency. Ate waliwo n'ekintu kyewayogedde nga tujja wano. Yes. Ekintu ky'ogamba nti tetumanyi. Wano nagambye nti Katemba olina okutya. Yes. Buli kyokola olina okikwatako ng'ekyokya kubanga kiba kyokya oba tokimanyi tokigezangako. So you can't know when you can't know. How can you claim to know when you can't actually know? Yes. When I curse you, I don't know what you're going to do. Yes. You're going to surprise me. I'm going to look at you. But you see, people say they are directors when they just frame. Ochawa omuntu amanyi tugenda kola close up, tukole long shot, tukole establish. Close up, establish. Bachi geyo close up. Ate tunakola close up. Nogamba kati okola close up. What's the story? Because ne camera ina dialogue yayo. Of course, ina no storyline yayo. Yes. Nange ne sound nayo ina dialogue yayo. Nafa abogera. And that's how you unearth subtext. Kati omuzanyi nganzi sigenda sirivaayo lwaki lwansonga nti buli lwengezaako okuvaayo njagenda mu muzannyo oba mu firimu erimu omu director atamanyi kukunzijamu so when you see me you say he's just like anybody else. Yes. Why? Because I don't know what he wants. When I try what I want, then it overshines. You imagine performing with somebody who every time they say cut, he goes to the phone. When they say, okay, are you ready? Action. They put the phone there, and then he wants to engage with you. Yeah. And then for you, in that time, you've been cooking a character that is totally way out of this world. Then you come to this guy. That's why if you watch our films, and I'm not afraid to say this, I say it with a lot of strength, many of our characters are the same. You find a great actor has acted the same character in this film, the same character in this film, the same character in this, even series. It comes from a movie to a series, a drama, television drama series, acting the same character they are doing in a movie. And then you see everybody in a film is actually, if you measure them, put them on a litmus, bona bazanya character yoji. You tell him to go gama jona ya ukana mkodi. Bojukira omuzanyo Chigenya. Why Chigenya is still popular up to now? Because everybody was different from everybody. Wow. And you could follow Mutegeranti on Arumba Chiri on Arikuchino. Tell him to Yafana. Whose responsibility? So it's responsibility of director. Auntie. A responsibility of director and what in Oksumura Anto. Orava, Nzobo Funye Ngabomu, Tugambe. Kadi Goma Nibomu Ogeno Jitek. Ochava, Bogama to Yena Jitega Murusuku, Gomai. Nebo Gavan Yena Jiteka one, a Korensa Sag. Yes. A Korensa Sag. Ochava, which to which va. Naye Banavantu. Abasinga betulina betu hiring. They do not milk the juices out of the performer. The performer, Buwata milkinga. Arena itovayo. Nzokuzayo sente zilize nkugambye.
it was a point for me to make it that I'm not happy with how you have utilized me. You haven't given me opportunity. And it's your responsibility to give me opportunity by making me do something. And when I fail, don't then just keep my name to Phillip Luswata yazanye. Phillip Luswata delivering the character, but what I am delivering, then I don't deserve. Let me go back home and rethink. Why did I fail? Why was I fired? Why did my character not move on? Yeah. That's fair for anybody. Even big stars do get removed from sets because they can't live up to what the director says. But we have directors who don't see, producers who are even more blind. How do we bridge that? For example, in Nigeria, for example, in Nollywood, Zewanunga Tulaba, productions that was Sasanye, Nigeria, West Africa, Africa, Esabas Nonensi na stories Zebazanya, Tulabanga Nafi, Bulamu Wafu Wabulijo, acting, I wouldn't say they are very, very great actors than us. Potential in acting to Jirina, actors around Tubalina, but then you try productions of things which are once in you. I think anazim to sigaza about as crossing. How do we bridge that gap? Umanyi watu buzabuza anafe nitugenda nga twebuzabuza nga tugamba nti active your life, be yourself. Yes. Do you know how boring you are? My brother and Frank, do you know how boring you are, you as you? Kuba wenkusanga ku street, sigena kudamu kutunuli. But you are being yourself. Yes. What's your story? Your story is not interesting. And even people, the audience, they don't know what their story is. However, buli also mechintu. When now you can ofuna instinct. The reason you feel the itch, you also do feel the itch at times to say, and it's not just to go and see your girlfriend or your wife. You say, I want Philip. Yeah. Oyo mukwano gwo. Bwe weebuuza lwaki ogenda kukyalira Philip mukwano gwo, ogenda kweteekamu amafuta ga mitwalo 3 ovuge ogende Ejjinja osange Philip omulinde munyumye ate ovuge okomewo ssente mpitirivu. Naye lwaki olugero luli mu lwaki omwo? Lwaki ogenda kukyalira Philip Ejjinja awataddemu ate okomewo? Olwo lwe lugero. Si olugendo, si lwe lugero. Naye kati ffe emirundi mingi tuzannya olugendo. I see. In the real life, we are playing real life. Nolaba abantu nga tewali mulamu, there are no stakes, teri kiruubirirwa, teri kyagoba. Naye nga mwebali omuntu anaafa agenda fa kale, omuntu anabba mukazi wa munne agenda mubba kale. Naye olwo si lwe lugero. Olugendo yensonga kivudde ku kyekyo. My wife is a Kikuyu, she always says kivudde ku kyekyo olwo kigambo kyeyagala ennyo. Ne naawe singa bannakademo wano oba bannafirimu bannamizannyo tujjukira ekintu buli lwobeera n'olugero ng'olaba lulungi. Kaakati answer this question as well. Kivudde ku kyekyo. Bw'okola kivudde kati, I'll tell you, like Kirinyaganya was very popular because it was mostly backstory. It was mostly backstory. We never actually go to the story itself. The story was beginning in episode 14. You see the power of backstory. Kivudde ku kyekyo. Kizze kitya. Kati kizze kitya oyo. Bino byolowooza, mama yankyawa, mama wange nembeera step daddy. Kati step daddy naza step mom n'atubba. Olwo si lwe lugero. And when we start doing that, if you look at our Nigeria mirundi mingi, nobody bazanya gundi. Mirundi mingi ogenda okulaba ate lwakuba bo baateekamu nnyo worship. Nti emisango gyabwe girimu nnyo eddiini. Storyline zaabwe zirimu nnyo eddiini. Kati omuntu akutabbira omwoyo batera nnyo okuddayo ku kivudde ku ki in a way, in a small polite way. Kivudde ku kiwaabwe naye mulala. Era okulaba omuntu yali waadi n'obeera ng'olina olugero naye kaadi ffe wano esefuli ejja kugoba entamu. Obuvunaanyizibwa bwani writer?
Actors bo bajazanya kino olugero no luwandikiddwa ono wataluwandika bulungi nga temuli element eyo kivudde ku ki obubaka bw'oyogedde buba bugenda eri bawandiisi tebakola kimala omuwandiisi yanyi kanaffe abawandiisi tukwatibwa ekitambo obeera n'ekintu ekikutemba kyoyo nayagadde nnyo yo interpretation of katemba nti you get possessed otembebwa ekintu omukutembebwa kikuvaako n'osigala ate individual otembebwa kaakati buli lw'obeera honest ku kutemba abantu bano bagamba nze nkola ngenda nnyo I've been blessed that ngenda downtown ne uptown filmmaking I'm comfortable across. Bagamba nnyo in both sides. This is what people want. But is it what people want? If that's what people want, then I would be wearing more executive shoes than I am wearing. Yes. It definitely is not what they want. We need to do what people need. Yes. There's a difference between the two. What they want and what they need. Yeah. And what they need comes from divine inspiration. Yes. Kwe kutembebwa. Nti nawe omuwandiisi olina kuwandika from the perspective of nti ekintu kikutemba no era abawandiisi gye bali omulaba bwoti n'otegera nti ono muwandiisi atambulanga ebimuli mu mutwe birala nnyo era bi respecting out naye kakati wano ffe kitulina obuzibu omuntu alowooza anybody is a writer kakati kyovulwa waze nungamba hyphenated he's a producer, he's a writer, he's an actor, he's a what. That is a sad situation here in Uganda. Nti tulowooza olina kuba buli kimu. Nalaba firimu y'omusajja ampise firimu nga terina gyeraga abantu bwe batuttidde market nti bakola launch n'oleeta abantu abandi badde bafandinga art ku launch ya firimu etalina future naye nga bwakunyumiza ayinamu n'amaziga firimu eno enkwatako nnyo firimu eno kubanga nze nakirabako ekiri waki ekiri mu firimu eno ebintu kyekyebandiika nkimanyi njeneko experience I find you crying, I don't want even to know why you are crying. Yes. It's your business why you are crying. Make it matter to me. Yes. How do you make it matter to me? Divine inspiration and accept that it comes from somewhere. Understanding it's the deeper thinking that it's not just a good film is not simply a picture. A good film is a deep conversation. A good film is that thing that makes you lift from here to go to Ginger and come back. That is the good film. Conversation striker. Naika akati abamuwandiisi because there are different ways. I don't want to misjudge our other way of improvisation. Improvisation also does come up with great, and that's when you also agree with each other. Yes. The actors are improvising something even much better than the writer. I can do a 2-hour performance. You just need to say action. Yes. And if I allow myself to I can hold your attention for 2 hours, I believe. Yes. That frame of mind. Many of us put ourselves into that frame of mind from just nagenda ku meeting nze ndi muwandiisi waleka wakatemba ndi muwandiisi wa firimu omuntu omulaba firimu omuwandiisi wa firimu n'olaba omuwandiisi wa firimu it's in the eye. Nice. It's deep in there. If you don't feel it, don't claim it. Definitely. Now, tukubanga tumaliriza nala nkuzeewo katono mu comedy. Kira tumuvuddeko film tulyogedde but then comedy. Yes, sir. Because wamukonyeeko and then in creating Theatre Factory eyazaala Fun Factory ne bagundi abalala bangi nnyo. Tuyogedde ku kintu kya stand-up comedy. Nereeta abantu abalala bayitirivu nnyo. Essaawa zino that art is also dying.
audiences ziri complaining ebintu ebiwerako. These people, they are so repetitive in their storytellings, jokes baziddamu, abalala they stereotype a lot. Jakuddawa ajerega omulema, ajerega omukazi, ajerega religion and everything. People will laugh, but at the end of the day it will catch up with them. Bibagobe tesaba zino platforms ezaaliwo so stinga comedy nights ng'abantu bagendayo weekly zaakendera kati abeerayo maybe every after 2 or 3 months. Recently bategese festival ya comedy and almost it flopped, for the lack of a better word. In just 2 minutes, what is ntononya, but what is really killing comedy? We have forgotten that comedy is a very intellectual craft. It's a very intelligent craft. It is very easy to make people laugh, to make people cry. Yes. Yes. Naye okusesa muganda wange waliwo pattern. Okiraba nti ekintu olina okuba wansi n'okikuba abantu bava mu vulnerability. Comedy is it's an intelligent and vulnerable craft. Yes. You must be vulnerable. You can't be confident because everyone has their sense of humor, which is different from the other one. Yeah. That makes you a vulnerable person, which means you have to keep constantly studying your audience. Yes. Kati ffe twamanyira nti ekintu kyange kyekimu kyasesa bali kinaasesa ki abana. Tetukola research. A comedian, what makes people laugh is your ability okwata ekintu kya bulijjo ale n'okifuula ku mutwe gwakyo. A simple act okubuuza omuntu ojja kusanga comedian amanyi kyakola ajja kikola mu kubuuza bubuuza. Nali sirowoozangako kubuuza wentyo kyekikusesa oba tosekerera oli oba weesekerera nti mbaddemu ne emptiness eko, so mubeeramu kagundi awo. Kati bano abantu beerabira nti it's a process. You are just copying what others do. You're just getting embossed already on street. And the escape for any vulnerable person, it's very easy for me to induce you to laugh at him. Yes. When I've failed. I ridicule. I see. I see. When I'm ridicule, means ogenda mu bafunali. I see. Instead of the reverse, which is true. But I would say all are possible methods of getting people to laugh. But buffoonery, ridicule, and parodies. Yeah, they only parody is good. Parody works because of what no repeating. People like parody and satire. They are okay. Yeah, they work. But that's if you understand how whatever a good joke, and this is a secret for anybody who does stand up. And I would like you to pick it up. Go and read about it. A good comedy performance has to be you set up something, set up your circumstance. Abantu bafumbe. Bomaro bafumba, escalate it. Yes. When you escalate it, then punchline. Yeah. So if you're going to do a routine of 15 minutes, really, you should not have in 15 minutes, you should not have less than 15 punchlines or mini punchlines where small setups, escalation, setup, escalation. That calls for writing. Yes. Now, many people think I will improvise. I will improvise every time. Yeah, I teach performance comedy at Makerere. Now, the good thing they introduced it. So, it's something I would invite people to come and do our diploma because it has performance, comedy performance. And I would tell my students, anytime you come, ngati wawandiise because mbani no tulino tumbala tuseka tulo boba janga tewawandiise kyo presentinga ulabikirawo nti oli mugatta era omerotinga ogenda kutuka afuwe nga tekikyali ko tandika kufunulya nga nawo osomesa nga tozomusomesa yonna tunudde bweti very uncomfortable laughter. Yes. There are 20 different kinds of laughter. Yes. Do you want, there's angry laughter, there's uncomfortable laughter, there's embarrassed laughter, there's so many of them. You also need to know as a comedian, which one am I looking out for at different points? And that's research for the comedian. Yes. So when
I throw a punchline, I know the type of laughter. Fair enough. Just a segment kagenda kuleka quick fire round. But then before we go there, chap banafamu kwala batademu sente biba Beaver organic and natural healthy products. Dr. Richard Senjobe yakugamba bugambi nti ajjanjaba endwadde ezenjawulo ezikutawanya ezibasumbuwa zonna ez'omubiri wabula nga zijjanjabisa butonde. Mugende usayizaawo Emmengo, that is Masengere, nga tonna kubanga ogituukako ha Mukasa Road ojja kubeera obasangayo bulungi, ojja kubeera bakulinze emberebere ng'etambula bulungi. Bannaffe aba Job Giant babajjukiza ddala mmwe abanoonya emirimu bagamba nti gwe anoonya omulimu wabula ate naawe agulina basobola okubeera nga bakuyambirako ddala oba ogenda ku website yaabwe eya www.jobgiant.net era nga babuuliza ddala ekibuuzo ekigamba nti are you an employer looking for the best candidates? Bagamba you post your vacancies with Job Giant and connect with verified, qualified professionals ready to drive your business growth across Uganda and East Africa. Yani bagamba nti kuba ku namba y'essimu 0749052000 oba obasanga okuntinda complex blocks naddala mwe abalina emirimu wabula nga munoonya abakozi. Bannaffe abalala beba A&S gwanoonya okubeera nga owummulira abantu ekifo ky'ekimu bakira A&S Healthy Club kisangibwa Chanja wabula that is Komamboga Chanja Road. They have swimming pool abagala okubanga muwuga. They have a turf abazannya omupiira turf mugimanyi bulungi nnyo. They have the gym, sauna, massage, restaurant, kitchen and bar. Gendayo bugenzaawo obeere nga onyumirwa bulungi nnyo. Bagise A&S security ennungi nnyo ne parking nayo y'amaanyi nnyo. 21 August tugenda ku Serena Hotel okubeera nga tuwagira Irene Namatovu mu Strong Woman concert. Beera nga ofuna ticket yo olunaku olwaleero era nga bagamba nti gwayagala okufuna early bird essaawa zino osobola okubeera nga onoonya Airtel yonna weeri, whether okozesa Airtel app oba okozesa merchant code ng'onyize *185*9# onyigemu 4424936 ojja kubeera nga ticket ogifuna ku $10,000. That is the discounted ticket mu kaseera kano. Otagifuna kati ojja bagifuna ku $15,000 ate emmeeza ya bukadde busatu. Ate era still nga 13 November ku Kingdom Kampala tulina ekivulu kya Sir Mr. Semakula ng'agenda kubeera aweza emyaka 5 era ngiyise 50 years of greatness. So 13 November olunaku kubeera nga olumyusa tubeere nga tuwagira Papa Mr. Semakula. Now in just a few minutes, this is just a quick fire round. Onziramu kimu. Theater or film? If they tell you to choose one theater. 100. Wow. 100%. Have you thought about that? And I don't need given everything that is surrounding theater, and the future of film. I don't even need to think about it. I like the intimacy of theater, of live performance. Wow. Acting or directing? Just one. Choosing a one. Okay, now that I've grown older, yes, I'll choose directing. Wow. Now that I am older. Okay. Comedy or drama? Comedy or drama? Yes. Comedy drama. I see. You should get out. Stage audience or TV audience? Stage audience. Wow. Old Uganda or New Uganda of theater? New Uganda. I'm not stuck in the past. I believe we are experiencing what is contemporary. There's no change to that. Wow. Your best Ugandan actor today? One. Best Ugandan actor today, minus you. Minus myself? Yes, sagala wuli yalinnya lyo. You want me to be honest? Very. I haven't been yet efficiently excited. Yes. By any particular. I do see great performers. Yes. But I haven't seen anybody jump out of their skin. Okay. Like I said, because
the kind of people who are directing us are not allowing us that opportunity to step out of our comfort spaces. Fair enough. Best Ugandan comedian today? Let me tell you, I totally respect Amoti. Yes. Ombalanguzi. Yes. I may not necessarily subscribe to some of his methods. Yes. Which I said from the start. Yes. But I do respect Amoti for his consistency. Wow. He has been consistent and relevant. Wow. For 26 years. That's magical. That's the hero. That's celebrity. That's legendary. Legend. Wow. Then one talent Uganda is sleeping on. Tafuna enough hype. But they are very talented. We are sleeping on them. Joman, either in theater, comedy, stage, TV. I would say acting. Why? Yes. I was talking to a young man. Yes. He dances with a group called Tugakonelawa Dance Company. Yes. In Natete there. And he told me the TikTok stars start from dance. Oh, most of them, yes. From dance, they can start singing somehow. But then they go to acting to die. Definitely. TikTok So acting is where TikTokers go to die. Yes. That's heavy. So I feel acting is something, if we all see it as our end place, so we appreciate it. That's an area that has not been well. Wow. But I always blame the National Theatre, the Uganda National Cultural Centre for the death of acting and theatre. Wow. And dance even. I'll blame them, Ojede and his team. They have put us where we are. They have made us be celebrated less than we should. And I would pray, General Salim Saleh, General Timukonde, General Museveni, please intervene and take these people away so that the actor can live again. Because the actor did live at one time. The actor is dead now. I see. Because of the management at the UNCC, who do not appreciate the holiness of this craft, the spirituality of this craft, the possibility of this craft, the place of this craft. So now, theatre and acting is a place where successful people go to die. Lastly, one thing you would change about the creative industry, given in perspective of what you just said, of what is killing the creative industry, including UNCC, National Theatre, what that one thing you would do to change it all, the status quo? One thing that I'll do, for me, and I have no shame to say, again, if I had the power, is to change the management at the UNCC. Why? Because I believe what we are lacking in Uganda is leadership. Creatives need leadership. Creatives need direction. When you have a brain like ours, our brains, they are preoccupied with creating the next concept, creating the next song, creating the next drama. I'm thinking about you deeply to see how can I affect your soul. So much that I do not have time to manage myself, to direction myself, to chaperone myself. There needs to be somebody on the side to chaperone me, to know which direction does this guy is thinking well. Where does he need to go? In Uganda now, generally, we have a lack of that. You tell me that you know such a person who is leading the artists. Right now, they gave us the presidential advisor on creatives. They've given us so many things. Tell me, have you felt leadership, that kind of leadership as yet? It's an opportunity in that direction. It's a step in that direction. But we need it at a higher level. And that higher level is at UNCC. And then great leadership cascades down. So if I had power to begin any change, it would be at the National Theatre, Uganda National Cultural Centre. Would it be a purge? It has to be a purge, unfortunately. It has to be a total purge because for the last 15 years,
we have theater full day. I've told you, people come into theater, people come into acting to die. I see. This is a young man who told me that. A young man whom, when I sat down with him, I didn't see him that kind of intelligence. Yes. So, and this one I say it with a lot of passion. And these people know. But now we have a General Tumukunde, he might be more. That's the problem. Leadership. Even me, I need leadership. Maybe I also need to participate in leadership. No. People like me, people like Abe Mchivi. Abe Mchivi, these are people who need to be given opportunity. The John Segawas of this world. The John Segawas. But see where they are. Yeah. John Segawa can run the UNCC in a better way. Mr. Abe Mchivi can run the UNCC in a better way. Yes. Madam, and she has proved it. Mariam. With her festival. Yes. She has proved it. You see what she's doing for theater. Yes. There are people who can run this thing better. Yes. It's like someone was asking, Tikati mumaje. Oyinza okuleta Luswata anti agende mumaje. Akulire ba general. Ne bakkiriza. Ne kati ffe lwaki tusomye tuyize tumanye ebyokukola. Naye buli chance bwejja okukyusa ne mutuwa abantu abatatwagaliza. Have you provided yourself for that selection of leadership? That opportunity has never presented itself. But we do not run out of. But you remember in 2017, I came out on the street. That's 10 years ago. And I said exactly what I'm saying now. That changed the management of UNCC. And they told me, Philip, seize the fire. I seized the fire. 10 years later, are we better off? We are worse. I see. The place is empty. You go, the National Theatre now is a toilet. Wow. That will be for... I would really want this conversation to continue, but I have to ask the audience to allow us to call you yet again just to tackle about the problems and challenges and the whole conundrum with the UNCC guys. But for our viewers, since we twatandise ku mkuto kuno muna Uganda 56 ku podcast eno Just Say It, mutukirize tuberekereze olunaku olwaleero ate tusinkane mu episode yaffe eneeberezeko ne guest alibeera azeeko mubere bulungi basebo ne banyabo mweraba.